This is lecture on Civil Procedure Code. Before going to class, I would like to submit one thing. I have posted lectures on Evidence Act, Criminal Procedure Code and Civil Procedure Code. If you want to go through all my lectures, you can go to YouTube channel in my name, Irango Ramsamy Advocate. You can search with my name and you can get all lectures and go through it and get benefited. Before that, you can subscribe my channel by clicking the word subscribe. Thank you for making subscription, so that you need not pay anything for it. Now I am going to proceed with the class. This class is on order 15. Already order 14, framing of issues, how the issues can be framed. In the previous class we have seen. Today's class is on order 15 and the disposal of the suit at the first hearing. The முதல் வாய்தாவிலேயே அந்த இடைவினாக்கள் வணையப்பட்டு நீதிமன்றம் வழக்கு விசாரணைக்கு போடப்படாமல் trial, posted for trial on the first hearing, whether the court is entitled to dispose of the certain matters that is to be dealt by the order 15. இந்த கட்டளை 15இல் நீதிமன்றம் இடைவினாக்கள் வணைந்த பின்னிட்டு நேரடியாக தீர்ப்பு சொல்லலாமா என்பதை பற்றி கூறுவதுதான் கட்டளை 15இல் கூறப்படும். எந்தெந்த சங்கதிகளை பொறுத்து நீதிமன்றம் எந்தெந்த வழக்குகளில் இரு தரப்பினரையும் கேட்காமல் இருப்பதை வைத்து தீர்ப்பளிக்கலாம் என்பதுதான் கட்டளை 15 கூறப்பட்டுள்ளது. That is the first rule, order 15, rule 1. Where at the first hearing of the suit, முதல் வாய்தாவின் பொழுது, it appears the party are not at issue any question of law or facts. The parties, the defendant and plaintiff, the parties mean both the defendant and defendants. They have not any difference of opinion on particular question of law or particular question of facts. So the court may pronounce a judgment at once. Immediately, these things are not in dispute. On these things, court decides that this is the judgment. That is, the judgment can be pronounced. Then the rule 2. On several defendants, so நிறைய பிரதிவாதிகள் இருக்கிறார்கள். One of the several defendants not at issue is siding with the plaintiff, or he never made any objection to pass a decree as prayed by the plaintiff, one of the defendant in a partition suit, and the defendant filing his written statement, he is entitled to share in the suit property. I am paying the court fees. He is not at issue. அவருக்கு அந்த வழக்கில் வாதி கேட்ட பொழுது எனக்கும் இந்த தாவா சொத்தில் பங்குள்ளது, என்னுடைய பங்கை பொறுத்து நீங்கள் நீதிமன்றம் தீர்மானித்து தீர்ப்பளிக்கலாம், அதற்குண்டான நீதிமன்ற முத்திரை இத்துடன் நான் செலுத்துகிறேன் என்று எதிர்வர்கள் கூறுவாரானால், இஸ் நாட் அட் இஷ்யூ, அவருக்கு அந்த வழக்கில் எந்த விதமான கருத்து வேறுபாடும் இல்லை. வாதி என்ன கூறுகிறாரோ அதே பரிகாரம் எனக்கும் ஒரு அக்கா தங்கச்சிய. They are filing suit. So sisters are filing the suit against one of the sister filing the suit against brother and sisters, and one of the sister appearing. So the plaintiff is asking for partition. As that of the plaintiff, I am also entitled a share like that of plaintiff. I have no issues. So the court may pass a decree, preliminary decree, in favor of me and decide pass a decree declaring I am entitled to this much of share in the suit property. I am paying the proper court fee for it.
ஒரு பாகப்பிரிவினை வழக்கில் ஒரு சகோதரன் மற்றும் சகோதரிகளுக்கு எதிராக தாக்கல் செய்கிறார். அதில் ஆஜராகும் ஒரு சகோதரி நீதிமன்றத்திலிருந்து வாதிக்கு உள்ளது போல் எனக்கும் பங்கு உள்ளது, வாதிக்கு என்ன பங்கு அளிக்கிறதோ அதே பங்கு எனக்கு அளிக்க வேண்டும், ஆகவே நான் அதற்குண்டான நீதிமன்ற கட்டணத்தை செலுத்துகிறேன் என்று கூறினால், then the sister is not at issue. அந்த வழக்கில் the particular defendant is not at issue, though there are several defendants. That is so one of the defendant is not at issue. The plaintiff on question of another court may at once pronounce the judgment for and against such judgment, and suit shall proceed against other defendants. The court may pronounce the judgment against that particular defendant and proceed the case against other defendants. அந்த பிரதிவாதியை பொறுத்தவரை நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பளித்து விட்டு மற்ற பிரதிவாதிகளுக்காக வழக்கினை நடத்த உத்தரவிட்டு வழக்கினை ஒத்தி வைக்கலாம். That is the procedure. When according to sub-rule 2.2, so order 14, rule 2, sub-rule 2, துணை விதி 2, விதி 2, துணை விதி 2. When judgment is pronounced under order 2, so order 2, rule 1, that is the rule not correct, rule 2, sub-rule 1, விதி 2, துணை விதி 1 படி நீதிமன்றம் தீர்ப்பு பகருமானால், துணை விதி 2 படி துணை விதி 1 படி பகரப்பட்ட தீர்ப்பை பொறுத்து தீர்ப்பாணை வணையப்பட வேண்டும். The degree should be drawn on the basis of judgment pronounced under order 15, rule 2, sub-rule 1. When a judgment is pronounced under order 15, rule 2, sub-rule 1, a degree should be drawn on the basis of judgment pronounced under sub-rule 1 as per sub-rule 2 of the order rule 2, sub-rule 2 of the order 15. That is, the degree should be drawn according to the judgment pronounced. ஸோ அந்த வழக்கில் மேலே சொன்ன கட்டளை 15 விதி 2 துணை விதி 1 தீர்ப்பு பகரப்பட்டவனால் துணை விதி 2 படி அந்த தீர்ப்பின் அடிப்படையில் தீர்ப்பாணை வணையப்பட வேண்டும். Degree should be drawn. So that is the basic things. Then the third condition, parties at issue. The parties are at variance, issues are framed. Then the court, parties at issue are some question of law and facts. So there is a difference of opinion with regard to a question of law and facts, and have been framed. The issues were framed on the difference of opinion, that the issues were framed herein before provided. According to order 14, issues were framed as per rule 14, issues were framed. Then the court satisfied no further argument or evidence can at once adduce required upon the issues may sufficient for the decision of the suit. So even after issues were framed, the court feels that no evidence or no hearing of the parties is required. The pleadings itself is sufficient to make a decision. Upon the pleadings, the court can draw a judgment. The court can immediately make a decision by passing a judgment without hearing the parties and evidence. And upon passing the judgment, no injustice will result from the proceeding with suit forthwith. So at that time, if any judgment is pronounced, any injustice is done to any of the party, then the pronounced judgment is not proper. So the pleadings itself be sufficient
the document produced itself is sufficient, that is a fair judgment can be given, then the court is entitled to deliver a judgment without evidence and hearing the parties and hearing the advocates. Accordingly, summons where summons issued for settlement of issues only for our final disposal of the suit. Suppose summons was issued on the first hearing for disposal or settlement of issues. The party will be heard, then may pronounce accordingly. That is the basic things. Provided that summon has been issued for settlement of issues only for our present, none of them objects. Then after summon was issued to appear by the pleader or through parties, then the party are appearing, they have no objection, they have not, none of the objection was raised by them, then the court may pronounce the judgment. So summons were issued for framing issues and settlement of issues. At the time of framing issues, no objections were raised by the both parties, and the court can pronounce the judgment. What do you say for this? What do you say for this? This is the decision of the court. What do you say for this? Then the party had never objected for the same. The court can pronounce the judgment on the particular issue. That is the power given. Usually, where the findings is not sufficient for the decision, the court feels that the present allegation in the plaint and the document produced is not sufficient, then court may postpone, adjourn the case for further hearing and still fix for the production of evidence and for arguments and case required. Then on the basis of pleadings and documents, decision cannot be made, then the court can postpone the case for production of evidence. ஸோ அந்த வாதங்கள் பாதுரையின் அடிப்படையில் தீர்ப்பு வழங்க முடியாது என்று நீதிமன்றம் கருதுமானால் வழக்கினை சாட்சிகளை விசாரிப்பதற்காக ஒத்திவைக்கலாம். That is the rule 3 of the Order 15. Then findings that no, the court shall postpone the hearing. That is the rule 3, sub-rule 2 of Order 15. Then rule 4 of Order 15. Failure to produce evidence. When summons has been issued for final disposal, either party without sufficient produce any evidence on which the court may pronounce judgment, and after framing and recording issue adjourn the suit for production of document necessary for decision upon such issues. So the court direct the parties to produce the evidence on the particular hearing. They fail to produce it, the court can pronounce the judgment. That is the power. Or without examining the party, the judgment cannot be pronounced, then it can adjourn the case. That is the rule 4 of Order 15. விதி 4 கட்டளை 15 என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால், இருதரப்பினருக்கும் ஆஜராக சொல்லி உத்தரவிட்டு சாட்சியங்களை ஆஜர்படுத்த சொல்லி இருவரும் சாட்சியை ஆஜர்படுத்தவில்லை என்றால் நீதிமன்றம் உடனே தீர்ப்பு வழங்கலாம். அவ்வாறு தீர்ப்பு வழங்காமல் ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்போம் சாட்சியை ஆஜர்படுத்துவதற்கு என்று நினைத்தால் வழக்கினை ஒத்திவைத்து சாட்சியை விசாரிக்க ஒத்திவைக்கலாம். தட் இஸ் தி Order 15. So Order 15 is what is the course of action of the court at the first hearing of the suit after framing of the issues. 7 வினாக்கள் வணைந்த பின்பு முதல் வாய்தாவில் நீதிமன்றம் எவ்வாறு நடந்து கொள்ளலாம். That is the basic things. Why this is incorporated
Already I have given a judgment, one of the High Court judgment. On partition suit, there is a partition suit in which the subject matter of the suit, immovable properties and also deposits lies in the bank. But both parties admit that they are having equal shares in the deposits. They have no issues with regard to the deposits money. அந்த வழக்கில் ஒரு பாகப்பிரிவினை வழக்கில் அசையும் சொத்து அசையா சொத்து அசையும் சொத்தான வங்கி வைப்பீடை பொறுத்து அதில் ஒரு சொத்து விவரமாக சேர்க்கப்படுகிறது. அசையா சொத்தும் வைக்கப்படுகிறது. அசையா சொத்தை பொறுத்து இருதரப்பினருக்கும் கருத்து வேறுபாடு உள்ளது. ஆனால் அசையும் சொத்துமான அந்த வங்கி வைப்பு நிதியில் பொறுத்து இருவரும் தங்களுக்கு உண்டான பங்கு சரிதான் என்று ஒப்புக்கொள்கிறார். வாதி கேட்டுள்ள பங்கு சரிதான், எனக்கும் இவ்வளோ பங்கு உள்ளது என்று இருவரும் சம்மதிக்கிறார்கள் என்றால் அந்த டெபாசிட் தொகையை பொறுத்தளவு நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பு வழங்கலாம். ஸோ த டெபாசிட் when a suit for partition is filed, in that partition suit, schedule of property consisting of bank deposit and also immovable properties. Bank deposit is a movable property, one of the judgment of High Court, already I have discussed. So on that bank deposits, both parties are agreed to share as claimed by the plaintiff. So with regard to the immovable properties, they are disputing, they are having some disputes. Then the court can pass a partial partition decree with regard to immovable properties, that is the bank deposits, pass a judgment and draw a degree what are the proportionate of the shares of the plaintiff and defendant, and the degree they are entitled. Because with regard to immovable property, the suit may prolong for 3 to 5 years or 10 years, whatever may be the then the parties need not wait for get the deposit amount until the final disposal of the suit for partition with regard to immovable properties. அந்த அசையா சொத்தை பொறுத்து நீதிமன்றம் விசாரித்து தீர்ப்பு வழங்கும் வரை காத்திருப்பது என்பது அசாதாரணமான காரியம். அது 3 முதல் 5 வருடங்கள் எத்தனை காலம் ஆகிறது என்று தெரியாது. ஆகவே அந்த வங்கி வைப்பீடை பொறுத்தளவு இருவருக்கு என்ன பங்குள்ளதை தீர்மானித்து இருவருக்கும் எந்த விதமான கருத்து வேறுபாடு அதை பொறுத்தளவு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு மற்றும் தீர்ப்பாணை வழங்கினால் அதை பொறுத்தளவு அவர்கள் வங்கியிலிருந்து அந்த பணத்தை எடுத்து பிரித்து கொள்ளலாம். உடனடியாக பிரித்து எடுத்துக்கொள்வதற்கு வசதியாக இருக்கும். ஸோ they can get the money easily. That is the object of this provision. That is the why the judgment can be pronounced at the first instance of the suit. So this is the one of the example. Already I have given the judgment, that is the partial partition degree can be drawn. That is the one of the judgment, reading judgment, and the partial partition can be given. That is the ruling, already I have discussed. So this is the object behind the order 15. Then order 16, summons. Order 16, then the examination of the parties. So issues framed, the court case is posted for trial, so they have to examine the witness. Then what is the procedure for the examination of the parties? Summoning and attendance of the witness. அழைப்பானை அனுப்பி சாட்சிகளை தருவித்தல், சாட்சிகளை ஆஜர்படுத்துதல், ஆவணங்களை ஆஜர்படுத்துதல், அதற்கு என்ன நடைமுறை? So what is the procedure to be adopted by the parties to give evidence on their side? Production of witness or production of the document. What are the
courses are available to the parties, that is the dealt by the order 16. So, first order 16 rule 1 what says? List of witnesses and summons to the witness. So, the both party after framing of issues on or before such a date the court may appoint not later than 15 days after the date on which issues were settled. So, issues were settled and the case is posted for hearing on next date. After the settlement of issues within 15 days from the date of settlement of issues, the party has to file the following things. That is from the date of settlement of issues. அந்த எழுவினா வணைந்ததுக்கு 15 நாட்களுக்கு on or before 15 days, not more than that. 15 நாட்களுக்குள் இரு தரப்பினரும் may appoint the parties shall present in the court a list of witnesses whom propose to call either to give evidence or production or obtain summons to the person for their attendance. So, யாரை the persons who they are going to be examined as a witness. So, the person's name and address should be furnished in the list of witnesses, and also what are the documents to be produced, where it is to be produced on his side. Those things should be stated in the list, and what are to whom summons to the witness can be issued. யாருக்கு அழைப்பானை சாட்சிகளுக்கு அழைப்பானை அனுப்ப வேண்டும், யாரை ஆவணங்களை தாக்கல் செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிட வேண்டும், யார் சாட்சியாக விசாரிக்கப் போகிறோம் என்று சாட்சிகள் பட்டியல், ஆவணப்பட்டியல், அது யாரிடம் உள்ளது என்பதற்கு பட்டியல், யாருக்கு சாட்சிகளுக்கு அணைப்பானை என்பது போன்ற அனைத்து விவரங்கள் அடங்கிய ஒரு பட்டியலை இருதரப்பினரும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஸோ both parties give a list. What are the witnesses they are going to be examined, what are the documents they are going to produce on their side, and what are the witnesses they are going to summon to examine them as a witness. So, the list consisting of these things, that is the list should be produced. So, the list of witnesses, the stated above things should be furnished to the court by both parties. So, இரண்டு தரப்பினரும் ஒரு பட்டியலை கொடுக்க வேண்டும். யாரை சாட்சியமாக விசாரிக்கப் போகிறோம், எந்தெந்த ஆவணங்கள் யாரிடம் உள்ளது அவையை தெரிவிக்க வேண்டும், எந்தெந்த சாட்சிகளுக்கு சாட்சியம் அளிக்கவும் அல்லது ஆவணங்களை தெரிவிக்கவும் அழைப்பானை அனுப்ப வேண்டும் என்ற பட்டியல் விவரத்தை இரண்டு தரப்பினரும் எழுவினா வணிந்தது 15 நாட்களுக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். That is the basic things. Then that is the order 16 rule 1. Then order 16 rule 1 sub rule 2. Any person desirous of obtaining a summon for attendance of any person shall file in the court on application stating their purpose for which witness to be proposed to be summoned. So, the order 16 rule 1 sub rule 2. துணை விதி 2 விதி 1 கட்டளை 15 படி எந்தெந்த சாட்சிகளுக்கு அழைப்பானை அனுப்ப வேண்டும் என்பதற்கு மனு தாக்கல் செய்து இந்தந்த சாட்சிகளுக்கு நீங்கள் அழைப்பானை கொடுங்கள் என்று நீதிமன்றத்தில் மனுவாக தாக்கல் செய்ய வேண்டும். The party has to file an application under this sub rule 2 of rule 1 of rule 16 order 16 rule 1 sub rule 2. You have to file a petition under this to get summon for the witnesses. So, in order to get summon, you have to file an application, a petition under this rule. Then, after filing the application, the rule 3 states the court may, for reasons to be record, permit a party to call
whether by summoning through court or otherwise any witness other than whose name appear in the list to sub-rule 1 such a party sufficient cause for omission to mention the name witness in the set list. So, if his name is not found, any application is made, then the reason cited this witness to be examined was material, or it is stated, so the reason stated in the petition is found to be correct, then court can pass an order or give a permission to summon that party. அந்த பார்ட்டிக்கு அழைப்பாணை அனுப்ப உத்தரவிடலாம். நீதிமன்றம் அழைப்பாணை அனுப்பி அந்த காரணத்தை பதிவு செய்து அழைப்பாணை அனுப்ப உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி ஈவன் அந்த சாட்சிகள் பட்டியலில் அவர் பெயர் இல்லை என்றாலும் அதற்கு பின்னிட்டு நீங்கள் இந்த இந்த துணை விதியின் கீழ் மனு தாக்கல் செய்து 2 கீழ் துணை விதி 2 கீழ் மனு தாக்கல் செய்தால் 3 கீழ் அது காரணம் சரியாக இருந்தால் அந்த பட்டியல் இல்லாத நபருக்கு கூட சம்மன் அனுப்ப நீதிமன்றம் உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி பவர் கிவன். கோர்ட்டு நீதிமன்றம் அனுமதிக்கலாம். The sub-rule 2 summons referred this rule may be obtained by the parties on application to the court or such officer may be appointed the court in this within 5 days under the sub-rule 1. So, after filing the list of witnesses, you have to file the petition and obtain summon within 5 days from the date of filing the list of witnesses. அந்த ஆவண பட்டியல் சாட்சிகள் பட்டியல் விதி 1 விதி 1 துணை விதி 1 தாக்கல் செய்த பட்டியல் படி நீங்கள் நீதிமன்றத்திலிருந்தோ அல்லது எந்த அதிகாரி, இப்போ சிலது பார்த்தீங்கன்னா நாசர் செக்ஷனில் தான் சம்மன் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எந்த அதிகாரி அந்த அழைப்பாணை சாட்சி அழைப்பாணை நீதிமன்றம் வழங்குவதற்கு உத்தரவிடுகிறதோ அந்த அதிகாரியிடமிருந்து 5 நாட்களுக்குள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ் டு கெட் சம்மன் ஃபார் தி பார்ட்டிஸ். ஸோ ஸ்கோப், இதனுடைய நோக்கம் என்ன? வாட் இஸ் தி ஸ்கோப்? தட் இஸ் தி தனலட்சுமி வெர்சஸ் என் மல்லிகா 2014 3 MLJ page 45. So, equivalence 2014 2 Law Weekly page 278 Madras. Scope is concerned with the principle and enacted to prevent the vexatious application made harass the witness unnecessary prolonging the trial by summoning irrelevant witness. So, in order to avoid by way of prolonging the case by adding the witness, goes on adding the witness, இந்த மாதிரி இன்னும் சாட்சி விசாரிக்கணும்னு சொல்லி வாய்தா வாங்கி வேண்டுமே அடிக்கடி நிறைய சாட்சிகளை விசாரிக்க வேண்டும் என்று பல்வேறு வாய்தாக்கள் வாங்கி காலதாமதத்தை ஏற்படுத்துவதை தவிர்ப்பதற்காக இந்த கட்டளை விதி 1 நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளது நோக்கமாகும். தட் இஸ் தி ஸ்கோப் ஆஃப் திஸ் ரூல் 1. In order to avoid delay by way of putting number of witnesses without furnishing the list of witnesses, adding the witness and prolonging the trial, and to avoid such a vexatious application and harassment of the witness, unnecessary delay. So, in order to avoid these things, the rule is incorporated in CPC. That is the object behind it. So, apply in mind and restrict the number of witnesses to an extent which could cater the requirement of the case. The approach should be neither defeat the ends of justice nor cause delay in litigation. The court should not leave the numbers to the whims and fancies of the party producing it. ஸோ அவன் விருப்பம் போல் எத்தனை வேணாலும் சாட்சி விசாரிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மையோட ஒரு வழக்கினை நடத்தக்கூடாது என்பதற்காக
என்ற நோக்கத்தின் அடிப்படையில் இந்த விதி ஒன்று இயற்றப்பட்டுள்ளது. That is the scope of the section rule. The above said application for summoning the witness. The amendment sub-rule 4 rule 1 of order 16 CP prescribes the time limit for summons. Once party file an application summoning the witness may obtain under the rule 5 days present under one. The opinion of other amend the time to save the steps and seek the mandate of application for summon to be present within 5 days and presenting list of witnesses. So that is to save the time of the court. So you have to get the summons within 5 days. That is the same ruling Dhanalakshmi versus N. Malliga. It was held that. Then the next rule 1A, production of witness without summons. The rule 1 deals with the summon, அழைப்பானை அனுப்பி ஆஜர்படுத்துதல். ரூல் 1A, அதில் அணைப்பானை இல்லாமல் சாட்சிகளை ஆஜர்படுத்துதல். சப்செக்ஷன் அண்ட் ப்ரொவிஷன் சப் ரூல் 1 of rule 3, a party to suit may without applying the summon under rule 1 bring any witness to give evidence or produce the documents. The party is entitled to produce any witness with the document to give evidence on his side without getting any summon. Without obtaining any summon, the party is entitled to produce any person as a witness and any document along with that witness without obtaining summon. ஒரு வழக்கில் அழைப்பாணை இல்லாமலேயே ஒரு தரப்பினரை சாட்சியாக அழைத்து வந்து விசாரிக்கலாம். ஒரு ஆவணத்தை ஒரு நபரை எடுத்து வர சொல்லி அவர் மூலம் அந்த ஆவணத்தை விசாரித்து குறியீடு செய்யலாம். ஸோ அழைப்பாணை பெற தேவையில்லை என்பது விதி 1A இன்கார்பரேட் செய்யப்பட்டது. That is the nature. That is the production of documents. Since 1A enables the party to bring any witness without applying summon, the revision petitioner is not right in contending that procedure of examination the second defendant suffers from procedural irregularity. So, without summoning the witness, the party is producing the witness. This is not proper. That is the allegation made by in the revision. So, that is the rule enable party to bring them. In revision, petitioner is not right in condemning the procedure of examining the witness. Second defendant is suffers from procedure irregularity. That is the நடைமுறை தவறு, irregularity, ஒழுக்கமற்ற நடைமுறை என்று சொல்கிறார். எம் பா பசீர் அகமத் வெர்சஸ் கத்திமா பிபி 2008 3 Law Weekly Madras 534 Madras. So that is the yet another ruling. Exercise. Tenant moved application to examine a person as a witness who happened to be brother of the landlord. Application dismissed. Revision petition filed directly Court under 226. Maintainability. It appeal is provided the party should exhaust the remedy. Petition dismissed. So in that case, there is a dispute between the landlord and tenant. Tenant filed a petition before the trial court to examine the brother of the landlord. அந்த நிலத்தின் உரிமையாளரின் சகோதரரை ஒரு சாட்சியாக விசாரிக்க வேண்டும் என்று அந்த வாடகைதாரர் இந்த வழக்கில் ஒரு மனு தாக்கல் செய்து சம்மன் அனுப்ப கோருகிறார். அந்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. உடனே 227 ஆர்டிக்கல், தட் இஸ் சூப்பரிண்டென்சி ஆஃப் தி ஹைகோர்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆஃப் தி லோயர் கோர்ட், கீழமை நீதிமன்றங்களின் நடைமுறைகளை மேல்பார்வையிடும் அதிகாரம் ஆர்டிக்கல் 227 கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கீழமை நீதிமன்றங்கள் நடைமுறையில் ஏதாவது சட்டத்திற்கு புறம்பானது இருந்தால் சூப்பர்வைசிங் பவர், அதன் அடிப்படையில் உயர்நீதிமன்றத்தில் பரிகாரம். The DC 227 is provided under Article 20 power to supervise the procedure adopted by the
lower courts, that is the Article 227. Under Article 277, the High Court has got power to superintendency power to the either any procedure ultra virus happened in any case. They can challenge the procedure adopted by the lower court is not in accordance with the law, principles of natural justice. Therefore, the proceedings should be quashed. That is the superintendency power, the supervising power of the High Court. So, under this 227, a petition was filed. The petition dismissed by the lower court, petition filed by the tenant to examine the brother of the landlord as a witness. Then the High Court held that under Article 227, is not maintainable when there is a provision for the appeal. மேல்முறையீடு செய்வதற்கு அந்த உத்தரவு தள்ளுபடியான உத்தரவின் மேல் மேல்முறையீடு செய்வதற்கு சட்டத்தில் இடம் இருப்பதால் ஆர்டிகிள் 227 படி உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தது சட்டப்படி செல்லத்தக்கதில்லை என்று அந்த ஆர்டிகிள் 227 படி தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கினை தள்ளுபடி செய்கிறது, மேல்முறையீடு செல்லுங்கள் என்று அறிவுறுத்தி அந்த வழக்கு முடிக்கப்படுகிறது. தட் இஸ் தி நடராஜன் வர்சஸ் NAS லோகநாதன் 213(1) தமிழ்நாடு சிவில் ஜட்ஜ்மெண்ட், பேஜ் 343, மெட்ராஸ். That is the then next rule, expenses of the witness to be paid in the court on applying for summons. ஸோ ஒரு விட்னஸுக்கு நீங்கள் அழைப்பாணை அனுப்பி சொல்லி மனு போடுறீங்க. அவருடைய செலவு தொகை, அவர் அங்கேருந்து வெளியூர்லேருந்து வர்றாரு, பிரயாணம், தங்குறாரு, தங்குற செலவு, எத்தனை வேளை சாப்பிட்றாரோ அதுக்கு சாப்பாட்டு செலவு, அவருக்கு என்னென்ன அந்த நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி சாட்சி சொல்வதற்கு ஏற்படும் செலவினங்களை நீதிமன்றத்தில் யார் செலுத்துவது? That is the procedure. The expenses spent by the witness to attend the court, that is the travelling expenses, staying expenses, and food and travelling expenses, and edible expenses, that is the food expenses. These are the expenses made by the party witness to attend the court. So these expenditure should be paid to the court. ஸோ அந்த சாட்சிகளுக்கு ஆகும் செலவு அனைத்தையும் யார் அழைப்பாணை அனுப்புகிறார்களோ அவர்கள் அதை நீதிமன்றத்தில் டெபாசிட் செய்ய வேண்டும், வைப்பீடு செய்ய வேண்டும். ஸோ த அப்ளிகேஷன் who moved the court to get a summon at the time of ordering permitting the application, the court can pass an order to direct the BATA, that is the BATA, travelling expenses and staying expenses, what are the reasonable expenses to be paid to the witness, and an order to that effect can be made at the time of allowing the application, permission application. அந்த சம்மன் அனுப்ப அனுமதி அளிக்கும் பொழுதே நீதிமன்றம் தன்னுடைய உத்தரவில் இந்த படித்தொகையினை இவ்வளவு அவர் அந்த ஊரிலிருந்து வரும் பிரயாண செலவு, தங்குதல் செலவு, சாப்பாட்டு செலவு, அனைத்து செலவுகளுக்கும் சேர்ந்து ஒரு தொகையை வைப்பீடு செய்யுங்கள் என்று ஒரு நிபந்தனையுடன் அந்த மனுவை அனுமதிக்கலாம். தட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர் டு பி அடாப்டட் பை தி கோர்ட். ஸோ தட் இஸ் தி ஃபார் ஒன் டே அட்டண்டன்ஸ், தட் இஸ் தி ஃபார் ஒன் டே அட்டண்டன்ஸ். Then for the witness, suppose experts, நிபுணர்கள், in determining the amount payable under the court may, in case of any person to give evidence as an expert, suppose a handwriting expert, a chemical expert, or handwriting or thumb impression expert, are to be examined. They are all the way from some other cities, and they have to. So if expert witness is summoned, allow the reasonable remuneration for time occupied by both giving evidence and in performing any work of expert character necessary for the case.
So what are the reasonable expenses spent by the witnesses for performing the duty for giving evidence? That expenses to be deposited payable by the party. That is the right. Then rule 3, scale of expenses. The court is subordinate to high court regard to shall be had at fixed scale expenses to the rule made in that behalf. Whether any yardsticks, that is scale, அளவு ஏதாவது நிர்ணயிக்க முடியும் என்றால் உயர் நீதிமன்றம் அதற்கென்று விதிகள் வகுத்திருந்தால் அந்த விதியின் அடிப்படையில் அந்த அளவீடு அந்த தொகையினை நிர்ணயம் செய்யலாம். இப்போ ஒருத்தர் ஃப்ளைட்டில் வர்றம்பாரு, ஒருத்தர் காரில் வர்றம்பாரு, ஒருத்தர் ட்ரெயினில் வர்றோம், பஸ்ஸில் வர்றம்பாரு. அவர் நான் ஃப்ளைட்டில் வரேன்னு ஃப்ளைட் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுக்க முடியுமா என்றால் அதுக்கு ஹைகோர்ட் ஹேஸ் framed a rule. So a party wants to coming by flight, whether the party has bear that such an amount. So the High Court has framed a rules. What expenses for traveling can be afforded? What is a person wants to have a food at 5-star. Is it possible a party to bear 5-star hotel rate food can be adopted? So these are the certain fundamentals are framed by the High Court to fix remuneration and the expenses for the party attending expert witnesses. That is a scale. So yardstick, there is a rule is prescribed. எந்த அளவு ஒரு பணம் கொடுக்க வேண்டும் என்பது உயர்நீதிமன்றம் விதி வகுக்கும் அந்த அளவுக்கு மட்டும் கொடுத்தால் போதும். That is the expenses to be directly paid to the witness. So whether after attending the court, the court can pay the amount, or at the time of serving the summons, the party can be paid. ஸோ அந்த அழைப்பானை சார்பு செய்யும் பொழுதே அந்த தொகையினை அவருக்கு செலுத்தலாமா? தட் இஸ் தி ரூல். ரூல் 2 sub rule 4 துணை விதி 4 where someone served directly party and witness expenses referred in sub rule shall pay to the witness by party or his agent. ஸோ அந்த செலவு தொகையினை அழைப்பானை சார்பு செய்யும் பொழுது கொடுக்கலாம். At the time of serving the summons, the expenses stated by the court can be paid to the witness. That is at the time of it can be done. That is the mode of paying the expenditure. It can be yearly, it can be paid. Suppose then rule 3, tender of expenses to a witness. The sum so paid into the court shall be tendered to the person summoned at the time of serving summons if it can be served personally. If summon is served personally, நேரடியாக சார்பு செய்தால் அந்த தொகையை கேட்டால் paid into the court shall be tendered to the person. அந்த பர்சனை நீங்கள் வாங்கிக்கிறீங்களா? At the time of serving summons, whether you want to be paid your beta, whether you want to receive the beta, these things should be asked to the witness. நீங்கள் அந்த செலவு தொகையை பெற்றுக்கொள்கிறீர்களா என்று அந்த நீதிமன்றத்தில் வைப்பீடு செய்யப்பட்டு கேட்டு அதன் அடிப்படையில் சம்மன் சார்பு செய்ய வேண்டும். That is the procedure to be adopted, rule 3. So procedure where insufficient sum paid. Suppose you have deposited a sum which is not sufficient, then what is the course adopted? That is the rule 4. Where appears court that such officer appoint and the sum paid is not sufficient to cover such an expense and reasonable, the court may direct further sum to be paid the person termine and on account of, and in case of default may order such to be liable to be attachment and sale of obtaining, and the court may discharge the person summoned to require to give evidence and may both order levy and discharge such a person upon side. So insufficient sum is deposited, then party gave a list, these are the reasonable expenses I have made, then court can order to pay further sum apart from the already deposit. மேலே வைப்பீடு செய்யப்பட்ட தொகைக்கு மேல் செலவாகிறது என்று அந்த சாட்சி கேட்டால் அந்த தொகையை வழங்க சொல்லி உத்தரவிடலாம்.
even after the order by the court, the party fails to deposit that amount or fail to pay that amount to the witness, then court can attach the movable property of the parties and levy the sum to be paid by that party. அந்த நபருக்கு அசையும் சொத்துக்கள் இருந்தால் அதனை ஜப்தி செய்து அதன் மூலம் அந்த தொகையை வசூலித்து அந்த சாட்சிக்கு கொடுக்கலாம். That is the then a party coming to the court, he has to stay one more days. Then who has to bear the expenses? That is the only 1 day expenses. Then expenses where it is necessary to detain a person summoned longer period than 1 day or by time party to whom the instance summon is served and sufficient to defray the expenses of the detention. So at what party option the party has to be retained. The court can directly, if a party cross examination wants time, then the court can order to defendant to bear the expenses. So he wants to get adjournment. So defraud may order to be levied from if you fail to pay that amount, likewise attachment and recovery and paid and discharge. That is the mode of getting money. That is the rule 4 up to rule 4. I have concluded my class. Then we will see in the next class. Order 16 to some other date. That is the from rule 5 to rule 21 next class. So it will take long time to finish it. So we will see in the next class. Thank you for watching.